20 years na kami. Alam mo yun? For 20 years, what stayed the same was the guys I'm with. Parang they're like my brothers na, they're my family. Mas matatag yung friendship kasi 20 years na kaming magkakasama eh. Taba pa rin ako. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda kung hindi ka kasama. Mas matagal na kaming magkakasama kaysa hindi magkakasama eh. I was 17 when we started the band. Actually, kami ni Kel and Jugs yung magkakabatch. Si Chino, one batch higher siya. Actually, 96, wala pa ako nun. I joined in 97. They were operating na silang tatlo lang. Sila yung group of people, as in na everyone in the group, at least pareho ng influences ko. Like, we all like the Beatles. Doon nag-start eh. Na-meet namin siya sa org. Nakita namin na mahilig din siya magtog ng Beatles. Nung nakita ko sila na nagbi-Beatles sila, parang, uy, parang okay yan ah. So, Pinajam namin siya sa isang gig. Yun, after that, parang sali na siya. Beatles kami nagsimula eh, tapos Eraserheads, doon kami nag-bond talaga na common thread naming apat. So eventually, nagkanya-kanya na rin na, na trip na music. Siyempre may mga bagong influences kang nakukuha through the years. Pero yung core nung banda, yung Beatles pa rin yung pinaka main influence eh. Pag nag-out of town kami, magkakantahan kami sa kotse, parang Beatles pa rin yung kakantahin. Parang ganun. Huwag mo sanang limutin ang mga araw na hindi sana naglaho. Mga anak at bahay natin pinaplano. We've been lucky. In my mind, when we were still in college or when we were starting out, sabi ko, maabot lang natin yung kasikatan ng parokya, okay na. Eh, at that time, syempre, merong Heads, River Maya, Yano. Yung parokya before was just, siguro second or third tier pa lang nung panahon na yun. And I think, naabot naman namin. the things that are different are with the Itchy Worms are hindi sa pagbubuhat ng sariling bako, pero I think now we're at the top of our game. Parang yung gusto namin palabasin na sounds nakuha namin eh. Siguro made it in the sense na, oo, yes, naka-contribute kami sa history ng local music. In that sense, yes, I will have to agree naman na meron na kami na-contribute kahit paano. Siguro yung fulfillment lang na naramdaman ko was, narinig ko sa kapitbahay na karaoke yung mga kanta namin. Siguro pagka nakakarinig ako ng mga nag-video ng beer, parang yun naman yung purpose ng song na yan eh, para magkaroon ng inuman song. For me, parang nakakatuwa rin kasi, di ba, parang accomplishment din na nasama sa karaoke. Ibig sabihin, naging part na kami ng culture ng local scene, music scene. Mrs. Feli Ninfa del Mercado de la Cruz Garcia Gomez Omer Bermúdez Emerson López Pérez Jung Padilla Robles de la Rosa Bautista. Kalimutan mo na nga sila, sa akin ka na magpunta. Yung Itchy Worms, nagpaplano ng mag-celebrate ng 20th year na tumugtog sa mga bars ng out of town. Ganun lang kasimple yung concept ng Itchy Worms Underground. That's what we call it. I guess parang back to the roots kind of thing. Parang it's like going back to when yung time na gutom pa kami. The first leg we did was Baguio eh. Tumugtog kami doon parang last March. So punta kami doon, trip lang. Nagulat ako, the place was packed. Tapos yung mga tao, alam talaga na yung mga kanta na, oh okay meron palang mga may alam na mga kanta natin. Sobrang okay eh, kasi ang steady nung tao, malamig yung venue, puro craft beer yung nandun, so maganda. Yun, it was the kick-off leg. Tapos nagpunta rin kami sa
Los Baños. Sa Entablado, yung bar ni Ebe Dancel. Yan, sa'yo doon. Daming mga students that we really want to reach as much fans as we can. Kung maniniwala ka na lang sa kanila, pare-pareho tayo na walang magagawa. Naubusan ako. One thing about si Ellie, parang over the years, kahit nakilala ko na siya as personally as a friend, parang every time mini-meet ko siya, nasa starstruck pa rin ako sa kanya. Kasi parang, wait, si Ellie yan ng Razorheads na. Nabuo yung project nung Itchy Worms and Ellie Buendia. Tinanong ko lang siya, oy, meron ka ba dyang unfinished song na pwede namin tapusin? Sobrang dream come true. Parang nag-text si Ellie kay Jugs one time and sabi niya, Meron na ako nagawa verse and chorus ng isang song. Send ko sa inyo, tapos tapusin nyo. tapos kami ni Jugs, sobrang, yes, sige, game! And ayun, inupuan namin, pumunta kami ni Jugs sa isang coffee shop. And then may dala lang kaming ukulele and an acoustic guitar. And then pinakinggan namin yung song and then dinagdagan namin. Hoping na mag-match naman kahit iba yung nagsulat ng second verse. And then yun, nirecord namin sa phone and in-email namin kay Ellie. Sabi niya, uy, okay to. Parang isang tao lang nagsulat Parang good experience to arrange the song at his house and then record the song. Galing, masaya. Okay siya kasi syempre I grew up listening to the Eraserheads, diba? So for me, sobrang siyang honor to get the chance to do something with him, diba? Kasi dati pinapanood ko lang sila sa 70s Bistro sa Chatterbox, diba? Na I wouldn't have thought na eventually makaka-collaborate ng banda ko siya. May mga taong galing sa sinag ng araw, at kahit mumunting saya ay ayaw matanaw. Buong mundo'y umiiyaw. Ngunit di tayo titito. Oo, di tayo titito. At lahat ng hanggang sa ating pagmamahalan, balang araw ay maintindihan. I think we'll be playing with each other as long as we're physically able. Gagawa namin ng paraan, I think Hindi naman siguro hanggang 70 years old. Kung kaya pa namin, why not? If we're all still alive, that's the question. Nakita namin yung banda nung tatay ni Jazz na they all grew up and grew old together. Wala naman plano na parang hanggang dito lang. Wala naman or dapat hanggang dito. Parang tuloy-tuloy lang, di ba? I don't even plan like 20 years in advance or 10 years in advance. Dumating na lang kami dito na, uy, pagising mo, uy, 20 years na pala tayo. Parang ganun. While you're riding the horse, you don't think of that in retrospect, di ba? Titignan mo siya, you just do it. You're riding the horse. So that's what we're doing, we're riding the horse. Can any member of the Itchy Worms be replaced? No. Hindi. Parang... Hindi. Feeling ko pag hindi na pwedeng isa, parang ako I'd rather not na lang continue. Kasi sa tightness namin, kung may aalis ng banda, malamang may nangyaring masama. Kasi parang wala maisip na ibang way na hindi kami magtutuloy as the same four people. Either the same or wag na lang. Yun yung view ko on that. Parang iba na Parang for me, hindi kaya i-replace kahit sino. Malungkot na yan pag wala yung isa. Wala na, pack up na lang. Parang ang hirap ituloy na kukuha ka ng bagong member. Parang I'd rather do something else than replace someone.